Meine Eltern klagten auf meine Räumung, damit meine Schwester ihr erstes eigenes Haus kaufen konnte. Im Gerichtssaal fragte meine 7-Jährige die Richterin: Darf ich Ihnen etwas zeigen, was Papa noch nicht weiß? Die Richterin nickte. Sie hielt ihr Tablet hoch und drückte auf Play. Als es losging, kam der Umschlag an einem Dienstagmorgen an, während Emma gerade Müsli am Küchentisch aß. Sie sah mir zu, wie ich ihn öffnete, den Löffel halb im Mund, während Schokoladenmilch zurück in die Schüssel tropfte. Ich erinnere mich, wie seltsam ich es fand, um 7 Uhr morgens Einschreiben zu bekommen. Auf dem Absender stand: Morrison und Fischer, Rechtsanwälte. Meine Hände zitterten, als ich die erste Zeile las: Räumungsklage. Ich wohnte seit 9 Jahren in dem Haus in der Maple Street. 9 Jahre Hypothekenzahlungen, Grundsteuer, Versicherungsprämien. 9 Jahre, in denen ich den Warmwasserbereiter erneuert, den Zaun nach dem Sturm repariert und alle 3 Sommer die Fensterläden neu gestrichen hatte. Das Haus war auf meinen Namen eingetragen. Die Eigentumsurkunde lag oben in meinem Aktenschrank neben Emmas Geburtsurkunde und meinen Scheidungspapieren. Laut Klage behaupteten meine Eltern jedoch, sie hätten mir die Anzahlung als Darlehen gegeben, nicht als Schenkung. Sie wollten das Haus auf meine jüngere Schwester Madison übertragen, die offenbar schon immer davon geträumt hatte, genau dieses Haus zu besitzen. Dieselbe Madison, die es als Einsteigerbude bezeichnet hatte, als ich es gekauft hatte. Dieselbe Madison, die für eine Schauspielkarriere nach Kalifornien gezogen war und 2 Jahre später mit nichts als Kreditkartenschulden und einem übersteigerten Selbstbewusstsein zurückkam. Ich las das Dokument 3-mal. Jeder rote Abschnitt ergab weniger Sinn als der vorherige. Mama, Emma legte ihren Löffel hin. Warum weinst du? Ich weine nicht, mein Schatz, ich wischte mir schnell übers Gesicht. Mir ist nur etwas ins Auge gekommen, sie legte den Kopf schief, ihr dunkler Pferdeschwanz schwang zur Seite. Mit 7 Jahren war sie schon viel zu aufmerksam, als dass es mir angenehm gewesen wäre. Das sagst du immer, wenn du wegen Papa traurig bist. Mein Ex-Mann Derek hatte uns verlassen, als Emma 3 Jahre alt war. Er hatte beschlossen, dass das Leben in der Vorstadt sein Potenzial nicht ausschöpfte, was auch immer das bedeuten mochte. Zuletzt hatte ich gehört, dass er in Phoenix mit einer Frau namens Amber lebte, die ätherische Öle verkaufte und täglich positive Botschaften in den sozialen Medien postete. Er zahlte Unterhalt, der kaum für Emmas Nachmittagsbetreuung reichte, und rief sie manchmal an ihrem Geburtstag an. Das Haus war nach der Scheidung mein Zufluchtsort gewesen. Meine Eltern hatten mir $50.000 für die Anzahlung gegeben. Papa hatte mir den Scheck beim Weihnachtsessen überreicht und gesagt, es sei ihre Art, mir einen Neuanfang zu ermöglichen. Mama hatte mich umarmt und gesagt, jede Frau verdiene einen sicheren Ort, um ihre Tochter großzuziehen. Von Krediten war keine Rede, von Papierkram, von Rückzahlungsbedingungen. Ich rief meine Mutter an diesem Nachmittag an. Sie ging beim 4. Klingeln ran, ihre Stimme klang fröhlich und unbeschwert, als wäre nichts passiert. Oh, Schatz, du hast die Unterlagen bekommen. Gut. Das wird alles so viel einfacher, wenn du einfach mitmachst. Mitmachen? Ich umklammerte den Hörer fester. Mama, das ist mein Haus. Du hast mir das Geld gegeben. Wir haben dir das Geld geliehen, Liebling, Sie müssen mich missverstanden haben. Ihr Tonfall blieb freundlich, als würde sie einem Kind etwas Einfaches erklären. Madison braucht diese Chance wirklich. Sie hat es schwer. Und Sie wissen ja, wie sehr sie dieses Haus geliebt hat. Sie können sich eine andere Bleibe suchen. Sie sind einfallsreich. Ich zahle die Hypothek seit 9 Jahren ab. Nun ja, Sie konnten dort wohnen, nicht wahr? Das ist doch schon mal was. Madison hat nichts. Madison hatte nichts, weil sie Geld ausgab, als wuchse es auf Bäumen. Sie hatte 2 Erbschaften von unseren Großeltern verprasst, 4 Kreditkarten bis zum Limit ausgereizt und meine Eltern mindestens ein Dutzend Mal um Kredite gebeten, die sie nie zurückzahlen wollte. Aber sie war das Nesthäkchen der Familie, die hübsche, diejenige, die nie wirklich die Konsequenzen tragen musste. Ich legte auf, bevor ich etwas sagte, was ich bereuen würde. Meine Anwältin, Patricia Chen, war eine scharfsinnige Frau in ihren 50ern, die meine Scheidung abwickelte. Sie las die Räumungsklage mit wachsendem Unglauben. Das ist doch Wahnsinn, sagte sie schließlich. Sie behaupten, die Anzahlung sei ein Darlehen gewesen, aber es gibt keinen Schuldschein, keinen Darlehensvertrag, gar keine Unterlagen. Das Haus gehört komplett Ihnen. Sie haben keinerlei rechtliche Handhabe, dürfen die das wirklich? Sie können einreichen, was Sie wollen.
Das heißt aber nicht, dass Sie gewinnen, sie tippte mit einem ihrer manikürten Fingernägel auf die Papiere. Aber es wird Geld kosten, dagegen anzukämpfen. Gerichtsgebühren, meine Anwaltskosten, Urlaubstage für die Anhörungen. Das wissen Sie. Wahrscheinlich hoffen Sie, dass Sie nachgeben, anstatt sich mit dem Stress und den Kosten herumzuschlagen. Der Stress war schon jetzt erdrückend. Ich arbeitete als Abrechnungsspezialistin im Kreiskrankenhaus, ein Job mit guten Sozialleistungen, aber ohne jeglichen Spielraum für Urlaub. Alleinerziehende bekommen keine Krankheitstage für existenzielle Krisen. Emma brauchte Stabilität, einen geregelten Tagesablauf, ein Zuhause, in dem sie sich sicher fühlte. Der Gedanke, sie aus ihrem gewohnten Umfeld herauszureißen, eine neue Wohnung zu suchen, zu erklären, warum ihre Großeltern unser Haus wollten, schnürte mir die Kehle zu. In den nächsten 3 Wochen sammelte ich Beweise. Kontoauszüge mit meinen Hypothekenzahlungen, Grundsteuerbescheide, Quittungen für jede Reparatur und Renovierung, Fotos vom Weihnachtsessen, als sie mir den Scheck gaben, der Arm meiner Mutter um meine Schultern, wir beide lächelnd. Madison rief an, ihre Stimme zuckersüß. Kendall, das muss nicht komisch zwischen uns sein. Ich brauche einfach dringend eine Wohnung. Und Mama und Papa haben gesagt, ich kann das Haus haben. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Komm in mein eigenes Zuhause. Komm an den Ort, wo ich Emma durch ihre Koliken gewiegt habe, wo wir Tomaten im Garten gepflanzt haben, wo ich endlich das Gefühl hatte, dass etwas in meinem Leben Sinn ergibt. Madison, wie kannst du das nur gutheißen? Hier wohne ich, hier wohnt deine Nichte. Du übertreibst. Es ist nur ein Haus. Du findest schon was anderes, ich legte auch auf. Anscheinend wurde das langsam zu meinem Markenzeichen. Emma merkte aber, dass etwas nicht stimmte. Ich versuchte, sie vor den Details zu schützen. Sie hatte Albträume, kletterte nachts um 2 Uhr in mein Bett und flüsterte, sie träume davon, im Auto zu leben. Ich nahm sie in den Arm, streichelte ihr Haar und versprach ihr, dass das niemals passieren würde. Innerlich war ich jedoch entsetzt. Patricia war zuversichtlich, aber Gerichte konnten unberechenbar sein. Selbst wenn ich gewinnen würde, würden die Anwaltskosten meine Ersparnisse aufzehren. Meine Eltern hatten Geld für Anwälte und würden nicht nachgeben. Die Vorverhandlung war für Anfang Oktober angesetzt. Richter Howard Brennan leitet das Familiengericht, und Lord Patricia war fair, aber unnachgiebig. Duldet kein Spielchen oder emotionale Manipulation. Ich zog mein professionellstes Outfitten, einen dunkelblauen Blazer, ein grey Hose und dezenten Schmuck. Emma verbracht den Tag bei meiner Freundin Rachel. Ich sagte, ich hat ein wichtiges Treffen. Nichts Schlimms. Im Gerichtsgebäude rock es nach Boden Politer und altem Papier. Meine Eltern saßen auf der anderen Seite des Saals, Madison zwischen ihnen. Meine Mutter trug Pelen und ein pastellfarben Strickjack. Dad sah in seinem Anzug vorne US. Ganz der erfolgreich Butchhalter. Madison betrachtet gelangweilt ihr Nägel. Sie sahen mich nicht an. Morrison, Anwalt, war ein allglatter Mann in einem teuren Anzug, der in routinierte Manier sprach. Argumentiert, die Zahlung ist ein Darlehen gewesen, von dem ich immer gewusst hat, dass ich es irgendwann zurückzahlen oder das Grundstück übertragen muss. Legt ein Dokument vor, eine Absichtserklärung, die angeblich vor 9 Jahren von mir unterzeichnet worden war. Ich hat es noch nie zuvor gesehen. Patricia erhob sofort ein Sprach. Ihre Ehren. Dies ist das erste Mal, dass ein solches Dokument vorgelegt wird. Es gab kein Beweisaufnahme, kein Möglichkeit, seine Echtheit zu überprüfen. Die Unterschrift stimmt nicht mit den Unterschriftenproben meines Mandanten aus dieser Seite überein, und praktischerweise gibt es kein Zeugen für die Unterzeichnung. Richter Brennan betrachtet das Dokument durch sein Lesebrill. Herr Morrison, one word dies Absichtserklärung angeblich unterzeichnet. December 2016, Ihre Ehren. Damals wird die Anzahlung überwiesen. Sie taucht erst jetzt auf, sagt Morrison gelassen. Den Klagen war nicht klar, dass es nötig sein wird, bis Tochter sich weigert, die Familienvereinbarung einzuhalten. Die Enhorung zog sich übers Weihstunden hin. Der Anwalt meiner Eltern stellte mich als undankbar dar, als hat ich die Großzügigkeit der Familie ausgenutzt und wird nun meiner in not geratenen Schwester die Hilfe verweigern. Patricia hielt mit Fakten dagegen,
Hypothekens Arlingen, Steuerantellagen, meine Dutages Igentums und der Immobili. Richter brennen hort Ostruxlo zu. Schließlich wirken die Word die Beweisprüfen und innerhalb von 30 Tagen ein Teil fallen. Falls notig, werden wir zu einer vollständigen Anhörung zurückkehren. Ich verlies das Gerichtsgebot im einem Gefühl der Leer. Patricia drückt mir die Schulter. Wir haben gut Chancen. Das gefälschte Dokument hilft uns es seit sogar eine Verzweiflung. Aber 30 Tage fühlten sich wie Neuigkeiten. Emma stellte Fragen, auf die ich kein Antwort wusste. Sind Oma und Opa sauer auf uns? Es ist kompliziert, liebs, aber warum sollten uns unser Haus wegnehmen wollen? Ich hat kein gut Antwort. Why erklärt man einem 7-jährigen Kind, das auch geliebt Menschen grausam sein können? Das Familie nicht immer Schutz bedeutet. Sie verbracht immer mehr Zeit mit ihrem Tablet, spielte Spiel und so Videos. Ich hat ein schlechtes Gewissen wegen der vielen Bildschirmzeit, aber ich war völlig überfordert. Arbeit, Anwalt, Vorbereitungen, Kindererziehung. Als verschwamm zu anstrengenden Tagen und schlaflosen Nächten. Dann rief Derek an. Rief fast nahe außerhalb von Emmas Geburtstagen, also wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Ich habe von der Klage gehört, sagte one am Schweif. Dein Mutter hat sich bei mir gemeldet. Natürlich. Was wollte sie? Sie fragte, ob ich oxygen word. Dass du ein instabler Vater bist. Das ist immer besser ginge, wenn du das Haus nicht hattest und in ein günstige Wohnung ziehen würdest. Mir word eiskalt. Und ich sagte, ich soll mich mal, Kendall. Ich bin kein toller Vater. Das weiß ich. Aber ich Tuesday did es nicht hielt in. Was die Mädchen, ist ihn fashner dein Ben. Das war womöglich das Nettest, was Derek mir in den letzten 5 Jahren gesagt hat. Wir legten auf, und ich weinte 20 Minuten lang in meinem Auto, bevor ich wieder heimging, mich den Fragen meiner Tochter am Abendessen zu stellen. Die Wochen quälten sich dahin. Meine Eltern meldeten sich nicht. Madison postet Instagram-Fotos aus einem Resort in Palm Springs, scheinbar unbeeindruckt von den rechtlichen Schritten, die es selbst eingeleitet hat. Ich hört auf, soziale Medien zu nutzen. Die Arbeit wird unerträglich. Mein Vorgesetz, Karen, rief mich in ein Büro, nachdem ich zum 3. Mal in dieser Woche während einer Teamsitzung abwesend gewesen war. Kendall, ich braucht dich hier. Ich weiß, du hast geredet etwas zu bewältigen, aber die Patienten sind auf korrekte Berechnungen angewiesen. Noch ein Fehler, und ich muss dich verwarnen. Ich entschuldigt mich, versprach Besserung und verbracht mein Mittagspause weinend in meinem Auto. Der Druck war erdrückend. Jeden Morgen wacht ich mit der Frage auf, ob heute der Tag sein wird, und die ich als verlieren wird. Die Hypothek muss immer noch bezahlt werden. Emma braucht immer noch Lebensmittel, Schulmaterial und neue Schuhe, weil es aus den alten herausgewachsen war. Das Leben machte kein Pause für juristisch Albtraum. Mein Freundin Rachel versucht zu helfen. Sie bracht Auflauf vorbei, die ich kommen ruht, und boten Emma in den Wochenenden zu betrühen, damit ich mal durchatmen konnte. Aber Emma wollte nicht weg. Sie klammert sich in mich, folgte mir von Zimmer zu Zimmer und fragte ungefähr 14 Mal am Tag, ob alles in Ordnung ist. Als gut, Schatz, sagte ich und lage Baby Dresden. Die Albtraum wurden schlimmer. Emma wacht schreiend auf und träumt, Fremde wurden sehr mobil auf die Straße tragen. Ich hielt sie im Arm, bei wieder einschlief, und lag den selbst wach, starten die Deck und rechnete im Kopf. Was, wenn ich den Prozess will? Wohin sollten wir dann gehen? Wohnungen in guten Schulbezirken wären teuer. Ich braucht die erste und die letzte Monatsmiet, die Caution, Umzugskosten und Urlaub. Patricia rief in Neuigkeiten, die gleichzeitig machten und Angst machten. Sie hat 3 Zeugen gefunden, die bereit waren auszusagen, dass meine Eltern die Anzahlung damals als Geschenk bezeichnet hatten. Nachbarn, die mir beim Umzug geholfen hatten, erinnerten sich an meine Mutter und sagten,
why stolz sie darauf gewesen war, mir einen neuen Fang one Hintergedanken ermöglicht zu haben. Aber auch Morrison spielte mit unfairen Mitteln. Versagt, mein konnte Ausüge per Gerichtsbeschluss zu beschlagnahmen. Wollte ein Jahrzehnt Zurück, imagine det was zu finden, das mir als finanziell unverantwortlich darstellen konnte. Sie sind gierig, sagt Patricia. Aber es ist zermürbend. Das wissen sie. Sie versuchen, dich zu zermürben und es funktioniert. Ich hat 6 Kilo abgenommen. Mir fielen buschelweise die Haare unter der Dusche Benz fand immer mehr, weinendem Waschbecken und legte ihre kleinen Arme mein Teil. Als Gott, Mama. Wir haben einander, Wort beruhten mich tief. Sie war 7 Jahre alt und trustet Mutter, weil eigenen Grosselten versuchten, unsere Storen. Was sind das für Menschen? Was ist das für ein Family? Verzweifelt rief ich mein Tant Linderin, die Schwester meiner Mutter, in der Hoffnung, dass jemand eingreifen konnte. Hat sich die ganz Geskitchten. Gab mitfühlend Lot von sich und Sufs dan. Schatz, du weißt doch, wie dein Mutter ist. Madison war schon immer a Liebeling. Wenn Madison etwas will, setzt dein Mutter Himmel und Holly in Bewegung. Ich lieb mein Schwester, aber sie ist blind für dieses Mädchen. Kannst du mit ihr reden? Klarmachen, wie falsch das ist? Ich habe es versagt. Sie will es nicht hören. Sie sagt, du seist stur und egoistisch. Es tut mir leid. Kendall. Ich wünschte, ich konnte mehr tun. Nachdem wir aufgelegt hatten, ward mir bewusst, wie allein ich wirklich war. Derek war außer den Unterhaltsalingen völlig nutzlos. Meine Eltern hatten sich in Feinde verwandelt. Meine Schwester war eine Narzisstin, die mich als Hindernis sah. Die übrige Familie wollte sich nicht einmischen. Ich kämpfte ganz allein zu überleben. Der finanzielle Druck verstärkte sich, als mein Auto anfing, schleifend Geräusch zu machen. Der Mechaniker verlangte $800 für die Reparatur. Ich hat kein $800. Der Rechtshilfefonds, den Patricia mir auf einer Crowdfunding-Plattform eingerichtet hat $3,000 von Freunden und Kollegen gesammelt, was zwar half, aber nicht reichte. Ich fingen, Sachen auf Facebook Marketplace zu verkaufen. Die Zimmerstuhl, die Derek und ich gekauft hatten, als wir noch so täten, als ob Serie funktionieren wird. Das Laufband, das ich zweimal benutzt hat. Emma als Spielzeug, AUSDMCE herausgewachsen war. Emma bemerkt es. Warum verkaufst du mein Prinzessinnenschloss? Du hast seit 2 Jahren nicht mehr damit gespielt, mein Schatz, aber was ist, wenn ich später damit spielen möchte? Ich nicht mehr hin und so in die braunen Augen, die meinen so ähnlich wären. Wir brauchen das Geld jetzt für wichtig. Aber ich versprechte, wenn das als vorbei ist, bekommen wir etwas Besonderes. Abgemacht. Sie nickte, aber ich so die Sorge in ihrem Gesicht. 7-jährige sollten sich kein Sorgen Geld machen müssen. Sie sollten sich Sorgen Rechtschreibtists machen und darum, aber Bestfreundin mit ihnen zu Mittag ist. 2 Wochen vor der Teilsverkündung traf ich mein Mutter im Supermarkt. Sie stand in der Obst- und Gemüseabteilung und betrachtet Avocados, als hat sie kein Sorgen. Ich hat gehen können. Ich hat gehen sollen. Aber irgendet was in mehr Platz. Why kannst du nachts schlafen? Fragte ich und stellte meinen Einkaufswagen neben ihren. Sie zuckte zusammen und schlug sich die Hand auf die Brust. Kendall, ich hab dich gar nicht gesehen. Why kannst du das einfach so hinnehmen? Dass du versagst, mir mein Zuhause wegzunehmen, worin du immer so leiden lässt. Gesicht verhartet sich. Wir haben dir das Geld gegeben. Wir haben jetzt Recht, es zurückzuverlangen. Wenn du vernünftig warst, konnten wir eine Lösung finden. Aber du musstest unbedingt einmal einschalten. Als wir komplizieren. Du hast mich verklagt, Mom. Du hast das als angefangen, weil du nicht vernünftig sein wolltest. Sie senkte die Stimme zu sich zu gehen, das niemand loste. Madison braucht Hilfe. Kendall. Hat es schwer. Du hattest immer alles im Griff. Gut gemacht. Schons Haus.
Sus Tochter. Kannst du nicht wenigstens ein bisschen von dem abgeben, was duest? Teilen ich sagt. Du willst, dass ich Madison mein Haus gebe, damit es gewinnbringend weiterverkauft? Das ist kein Teilen. Das ist Diebstahl. Stell dich nicht so an. Du findest schon was anders. Dies beiläufig Abwertung meines gesamten Lebens, Emmas Stabilität und allem, was ich mir aufgebaut hat, verschlag mir den Atem. Ich so die Frauen, die mich großgezogen, mir fahren beigebracht und mir für die Schulfotos die Haare geflochten hat. Die mich getrostet hat, als mein erster Freund mir das Herz gebrochen hat. Ich erkannte ihn nicht wieder. Halt dich von uns fern, sagt ich leise. Was auch immer passiert, ich will dich nicht in unserem Leben haben. Ihr Augen füllten sich mighty Tränen. Das meinst du nicht ernst? Ich hab nie etwas anders gemeint. Ich ließ ihn verstehen, stellte meinen halbvollen Einkaufswagen ab und verließ den Laden. Mein Hand zitterte so stark, dass ich 10 Minuten im Auto sitzen musste, bevor ich fahren konnte. Als ich nach Hause kam, war Emma bei Rachel. Ich setzte mich auf die Couch in unserem Wohnzimmer, in dem Haus, das meine Eltern am liebsten gestohlen hatten, und ließ meinen Gefühlen freien Lauf. Ein Stand später klingelte es an der Tür. Ich wollte fast nicht öffnen, aber es klingelte erneut, hartnäckig. Derek stand im einem Pizzakarton und einem Sixpack Bier auf meiner Veranda. Hab gehört, du hattest einen harten Tag, sagte er. Rachel hat angerufen. Ich wollte ihm sagen, es soll verschwinden. Unsere Beziehung war in wat und in Torschang gindet, aber ich war so lied, stark zu sein und als allein dort zu stehen. Emma ist nicht die. Ich weiß. Das ist kein Wartebesatz. Das ist ein. Rutschte unruhig auf seinem Stuhl hinunter. Ich weiß nicht. Ein menschlicher Besatz. Darf ich reinkommen? Wir saßen am Küchentisch und aßen Pizza direkt USDM Karten, wann will sie reden? Schließlich sagt der Eric, ich ist ein schrecklicher Ehemann. Ich weiß, aber was den Eltern die Mädchen, Kendall? Das ist grausam. Ich hab deine Mutter das gesagt, als sie mich angerufen hat. Wirklich? Ich habe gesagt, soll sich schamen, Emma wird ihn besser größelten. Nabetem Pizza and. Ich war kein tolle Vater, aber ich bemühe mich, es besser zu Mädchen. Ich habe Emma letzt wasch angerufen, nur mightier zu reden. Wir haben ein Stand lang per Video geschattet. Sie hat mir ein Wissenschaftsprojekt gesagt. Det was in mir lost sich. Sie hat es mir nicht gesagt. Ich hat sie darum gebeten. Ich wollte sicher gehen, dass ich es auch wirklich dort sie, bevor ich irgendwelche Hoffnungen weg. Aber ich wird weiterhin wöchentlich anrufen und mehr Geld schicken. Nicht viel. Amber und ich zahlen immer noch Schulden ab. Aber mehr als ich zuvor. Es war kein groß Jest. Es reichte nicht, die Jahr der Abwesenheit wiedergut zu machen. Aber es war etwas. Ein klein Freundlichkeit in einem Meer der Grausamkeit. Dank, flüstert ich. Nachdem Derek gegangen war, räumte ich auf. Pizzakarten und Bierflaschen. Irgendwie fühlte sich das Haus anders. Ruhiger, aber nicht einsam. Eher friedlich, so als ob wie legt, nur wie legt, als gut wär den Word. 3 Tage vor der Talsverkundung kam Emma ihrem Tablet zu mir. Hat es in letzter Zeit geheim gehalten und den Bildschirm weggedreht, wenn ich vorbeging. Mama, ich muss dauer sagen. Sei auf nicht ein Video. Der Winkel war neidrig, als hat Gemmen das Tablet auf einen Tisch gelegt und es aufnehmen lassen. Der Ton war aber klar. Ich erkannte die Stimmen sofort. Mein Mutter, mein Vater und Madison unterhielten sich im Wohnzimmer meiner Eltern. Der Zeitstempel sagte, dass es von vor 2 Monaten war, ungefähr sieht der Klageeinreichung. Sie wird nachgeben, sagt Madison. Kendall gibt immer nach. Ist so nett. Und wenn nicht, das war mein besorgt Mutter, dann setzen wir den Druck noch mehr auf uns, sagt mein Vater mighty kalter, berechnender Stimme.
Das geforschte Memo sollte Rächen Morrison sagt, Richter werden in Familienstreitigkeiten normalerweise den Eltern recht geben. ACH fein trotzdem, wir hatten ihn fasch. Hast du sie gefragt? Sagt Mama leise. Hast du sie gefragt? Lacht Madison. Hat nein gesagt. So bekommen was wir wollen. ACH brosch Diocese Haus, Mama. Ich kann es in ein paar Jahren weiterverkaufen. Richtig Geld verdienen. Kendall findet schon ein Wohnung. Und was ist mit Emma? Fragte Mama wieder, kaum hörbar. Keine Sinn sah, sagt Papa. Kendall ist egoistisch, klammert sich in das Haus, das ihre Schwester helfen konnte, voranzukommen. Das ist das richtig. Das Video lief noch ein Minute weiter. Besprechen die Strategie, lachten darüber, ich wahrscheinlich vor Gericht weinen wird, und spekulierten darüber, lange ich kämpfen wird, bever ich aufgeben wird. Start betont auf den Bildschirm. Rief sofort Patricia an. Sie kam noch am selben Abend vorbei, so sich das Video dreimal und lächelt grimmig. Das an Details. Sie geben zu, das Dokument geforscht zu haben. Geben zu, dass es Madison darum geht, von dem Grundstück zu profitieren, sagt sie. Und sie haben im Grund betrügerisch Prozessführung gestanden. Sie somme über April hinwegen. Why wollen wir vorgehen? Ich will, dass die Klage fallen lassen, sagt ich. Und ich will sie nie wieder in der Nähe von Emma oder mir haben. Dir geht noch mehr, sagt Patricia. Wir können Gegenklage wegen Belästigung, Anwaltskosten und seelische Belastung einreichen. Die sen beweisen können, wir die Forschung auch der Anwaltskammer melden. Morrison konnte sein Zulasung verlieren. Der Gedank bereitet mir kein Freude. Ich wollte ihn fashioner, das es vorbei war. Patricia hat andere Ideen. Kendall hat mir zugehört. Dies Leute haben versucht, dich zu zerstören. Haben juristisch Dokument geforscht. Sie haben das Gerichtssystem als Waffe benutzt. Wenn wir uns nicht energisch wären, versuchen sie es später in Faschemite etwas anderem. Ich bin es so lieb zu kämpfen. Ich weiß, aber du holst jetzt ein Atombomb in deinen Händen. Dieses Video ist als. Wir können dafür sorgen, dass es nie wieder mit jemandem versuchen. Bügt sich vor, Blick war angespannt. Und du kannst, Emma finanziell abgesichert. Die Gegenklagen konnten richtig viel Geld einbringen. Ich dacht darüber nach. Über Emmas Studienfonds, der erbarmlich klein war. Über die nötigen Hausreparaturen. Das Dach war in die Jahr gekommen. Die Heizungsanlage wie ein Elektroschocker. Darüber, ein finanzielles Polster zu haben, ein Sicherheitsnetz. Damit wenn I wieder so verletzlich wären. Okay, sagt ich. Mach es. Patricia reichte am nächsten Tag die Gegenklagen ein. Betrug, vorsätzlich Zufügung seelischen Leads, Rechtsmissbrauch. Wir spielten nicht lange Nervertidigung. Wir gingen in die Offensive. Mein Vater rief in diesem Abenden. Sein Stimme war wat bebte. Verklagt uns, your eigenen Eltern. Du hast mich zuerst verklagt, Dad. Du hast sen Krieg angefangen. Jetzt geht es ums Geld. Wir haben dich besser erzogen, Kendall. Die Heuchelei war unfassbar. Nein, es geht darum sicherzustellen, dass du das nie wieder jemandem antast. Es geht Konsequenzen. Handlungen haben Konsequenzen. Das ist. Du mir beigebracht. Erinnerst du dich? Elektra auf. 20 Minuten später rief Madison an. Du hast geschrien. Dein Ratschsagtig Mutter kriegt wegen dir einen Nervenzusammenbruch. Sei redet davon, ins Krankenhaus zu gehen. Dann solltest wir leicht gehen, sagt ich kalt. Wir leicht kann ein Expert erklären, warum es für alle Beteiligten traumatisch ist, das Leben ihrer Tochter zu zerstören. Ich hoffe dich, das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Madison, ruf mich nie wieder an. Ich blockiert ein Nummer. Dann die meines Vaters, dann die meine Mutter. Patricia hat sowieso gesagt, dass die gesamte Communication über laufen sollte. Es tat gut, dies Türen zu schließen,
Wien Physik Gliedmassen zu amputieren, den Körper zu retten. Emma fragte nach dem Geschrei. Mein Haus war nicht besonders groß, und Madisons Stimme war deutlich zu hören. Ich erklärt, dass Tant Madison aufgebracht war, aber das alles gut war den Word. Ist Tant Madison ein schlechter Mensch? Fragte Emma mighty ernste Mien. Why soll man darauf antworten? Madison war nicht bös, nur egoistisch. Sie war ganzes Leben lang verwohnt und umsorgt worden, bis sie wirklich glaubte, die Welche der als, was sie wollte. Sie hat schlecht Entscheidungen getroffen, sagt ich vorsichtig. Manchmal enttäuschen uns Menschen, die wir lieben, das heißt nicht, dass es falsch war, sie geliebt zu haben. Es heißt nur, dass sie nicht die waren, für die wir sie gehalten hatten. Emma verarbeitet das und nickte langsam. So wie Papa gegangen ist, aber jetzt versucht sich zu bessern. So ähnlich glaubst du, Tant Madison Word versuchen, sich zu bessern. Ich bezweifelt es, sagt aber. Ich hoffe es, mein Schatz. Jeder verdient ein Chance, sich zu entwickeln. Die Tage wo der Anhörung fühlten sich unwirklichen. Ich ging arbeiten, kam nach Hause, half Emma bei den Hausaufgaben, kochte Abendessen. Ganz normal Alltag, ich maßget weiter, während als auf dem Spiel stand. Rachel kam fast jeden Abend vorbei und unterhielt Emma, während ich mighty Patricia per Videoanruf die Dokument durchging. Die Beweislich war erdrückend. Neben dem Video hatten wir das gefälschte Memo, das Morrison dummerweise eingereicht hat, mein Konto ausüge mighty Jarlangen Zahlungen, Zugenossigen und, schwerwiegendsten, keinerlei Dokumentation einstahler Hensvertrags. Patricia hat außerdem die Konto ausüge meine Eltern angefordert, die belegten, dass sie Madison in den letzten 5 Jahren über $100,000 gegeben hatten. Echt Geschenk, one Hintergedanken. Sie hatten gescheiterte Schauspielkarriere finanziert, Kreditkartenschulden beglichen und der Auto, nachdem sie das Allzuschrock gefahren hat. Aber ausgerechnet als sie mir einmal geholfen hatten, war es plötzlich ein Darlehen, das zurückgezahlt werden musste. Dies Doppelmoral war am Verzweifeln. Patricia hat noch eines im Ärmel. Sie spürte Morrisons Rechtsanwaltsgehilfin auf, eine junge Frau namens Sarah, die vor 2 Monaten sein Kanzlei verlassen hat. Sarah war Beritorsusigen, dass Morrison wusste, dass das Memo gefälscht war, dass sie beauftragt hat, das Dokument zu manipulieren, damit es sollte außer, und dass befohlen hat, darüber zu schweigen. Sie ist außer sich wo what. Patricia erzählt mir, habe sie im Stick gelassen, als die Anwaltskammer Ermittlungen aufnahm, und versucht zu behaupten, sie hat es sein wissen getten. Aber sie hat E-Mails, Belege, falsch als aufbewahrt. Word sie bei der Anhörung dabei sein? OJA, darauf freute sich schon sehr. In der Nacht vor der Verhandlung habe ich kaum geschlafen. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, multi ich mir was als schiefgehen wird. Der Richter glaubte uns nicht, das Video war aus technischen Gründen unzulässig, meine Eltern drehten die Sache irgendwie und spielten die Opferrolle, so dass ich wie die undankbar Monster-Tochter da stand. 3 Uhr morgens stand Emma mighty ihrem Stoffhasen in der Hand in meine TUR. Kannst du auch nicht schlafen? Fragte sie. Ich klopfte aufs Bett. Sie kletterte hinein und kuschelte sich in mich, ein kleiner Körper warm und geborgen. Ist du Angst vor morgen? Fragte ich. Ein bisschen, sagt sie. Aber Miss Patricia hat gesagt, ich bin sehr tapfer, und der Richter scheint nicht zu sein, scheint wirklich nicht zu sein. Mama, wird nach morgen alles wieder normal sein? Ich wollte ihr das versprechen, zu garantieren, dass alles wieder so sein wird wie vorher. Aber ich wird lernen, kein Versprechen zu geben, da ich nicht halten kann. Es wird besser als sonst sein, sagt ich stattdessen. Es wird besser sein, weil wir wissen werden, dass wir für das richtig gekämpft und gewonnen haben. Du versprichst mir, dass wir unser Haus nicht verlieren. Ich verspreches, egal was passiert. Sie schlief in meinen Armen ein. Atem ging tief und ruhig. Ich blieb wach und beobachtet,
why das morgenlicht durch die Vorhänge drang, während ich mich auf das Kommende vorbereitet. Die letzte Anhörung fand an einem Donnerstagmorgen statt. Diesmal bracht ich immer im IT. Patricia hat es vorgeschlagen, und Richter hat dem Antrag zugestimmt. Emma trug ein Lieblingskleid, das lila im IT den Blumen, und hatte Tablet in einem kleinen Rucksack dabei. Der Gerichtssaal füllte sich im IT den gleichen Leuten. Meine Eltern workten selbst sicher. Madison telefoniert. Morrison blatterte wichtig in ihren Unterlagen. Richter eröffnet die Anhörung. Begann damit, zu erklären, habe Beweis geprüft und ich bereit, über den Räumungsfall zu entscheiden. Bevor fortfahren konnte, stand Patricia auf. Ihre Ehren, wenn ich darf, haben new Beweis, die für Diocese Verfahren relevant sind. Morrison erhob einsprechen gab vor, überrascht zu sein. Richter ließen zu, warnte aber, dass die Beweis auch substanziell sein mussten. Patricia nickte. Mir zu. Ich stand auf, mein Herz hammert, und half nach vorn. Sie workte winzig in dem großen Gerichtssaal, aber ihre Stimme war fest. Entschuldigen Sie, Richter so Sie freundlichen. J.A., young Dame. Darf ich Ihnen etwas sagen, von dem mein Papa noch nichts weiß? Sie hielten und korrigiert sich. Eigentlich weiß Papa es jetzt, weil Mama es immer erzählt hat. Aber Oma, Opa und Tant Madison wissen nichts davon. Richter hob interessiert die Augenbrauen. Was mochten Sie mir sagen? Emma hielt a Tablet hoch. Darf ich ein Video abspielen? Der Richter nickte. Ein Gerichtsdiener half, das Tablet im dem Bildschirm im Gerichtssaal zu verbinden. Der Bildschirm und der Wand flackert auf, und dann ging es los. Stimmen erfüllten den Raum. Mein Mutter, mein Vater und Madison besprechen ihren Plan in beiläufigen, gefühllosen Details. Das Geständnis der Jekunden Vollschang. Madisons Absicht, das Haus im Guen weiter zu verkaufen. Die kalte Gleichgültigkeit meines Vaters gegenüber dem wohligen seiner Enkelin. Das Gelagte darüber, mich zum Weinen zu bringen. Ich sah, why die Gesichter meiner Eltern kreidebleich wurden. Madisons Mann stand fan. Morrison sah us, als will im Boden versinken. Das Video lief bis zum Ende. Still herrschte im Gerichtssaal. Richter nahm langsam sein Brille b. Lassen Sie mich sicher gehen, dass ich das Geschehen richtig verstanden habe, sagte. Sie haben ein Räumungsklage gegen Ihre Tochter eingereicht, basierend auf einem geforschten Dokument, im der Absicht, Agentum ihrer anderen Tochter zu übertragen und sich so finanziell zu bereichern. Sie haben dies Verschwörung detailliert geschildert, einschließlich ihres Wissens, dass das Dokument geforscht war, so Morrisonen, und der Anwalt legte dem Gericht das Dokument vor, von dem sie offenbar wussten oder hatten wissen müssen, dass es geforscht war. Morrison begann zu sprechen. Richter hob ein Hand. Ich bin noch nicht fertig. Sie haben auch ein kalte Gleichgültigkeit gegenüber dem wohl ihrer 7-jährigen Enkelin in den Tag gelegt und die Auswirkungen auf ein Kind, das bereits Familie Instabilität erlebt hat, völlig außer Acht gelassen wandte sich an Emma. Jungfrau, es war sehr mutig von Ihnen, Diocese Gespräch, aufzuzeichnen und es hier vor Gericht vorzulegen. Vielen Dank, dass Sie diesem Gericht geholfen haben, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Emma nickte ernst. Der Blick von Richter wandert zurück zu meinen Eltern und zu Madison. Die Räumungsklage wird endgültig abgewiesen. Sie werden niemals wieder ein solche Klage gegen ihre Tochter in Bezug auf dies Immobilie einreichen, mehr stockte der Atem. Darüber hinaus ordne ich dass sie sämtliche Anwaltskosten und Gerichtskosten von Miss Kendall Hartley tragen, dad wollte protestieren, doch der Ausdruck des Richters bracht in sofort zum Schweigen. Zusätzlich wird jeder von Ihnen ein Geldstrafe in Höhe von $10,000 zahlen, was Sie diesen betrügerischen Fall vor Diocese Gericht gebracht haben. Mein Mutter weinte, nicht die leisen Tränen, denen sie sonst Mitgefühl erzeugt, sondern hässliches, verzweifeltes Schluchzen. Madison starrt auf den Boden. Mein Vater wirkte plötzlich alter, zusammengeschrumpft.
Ich word dies Angelegenheit außerdem und die Waltskammer zur Untersuchung des Verhaltens von Mr. Morrison weiterleiten, fu Richter brennen fort. Das vorliegen geforschte Dokument ist nicht nur unethisch, sondern strafbar, so Morrisonen, der sichtlich Schwierigkeiten hat zu atmen. Ich kann froh sein, dass ich nicht wegen Missachtung des Gerichts verantwortung sie. Richter brennen unterschrieb mehrere Dokument, übergab sie dem Gerichtsdiener und schloss die Sitzung. Patricia drückt mein Hand. Es ist vorbei. Emma so zu mir hoch. Können wir jetzt nach Hause gehen? Schatz, sagt ich. Wir können nach Hause gehen. Wir verließen das Gerichtsgebäude und traten hinaus in die Oktobersahn. Meine Eltern versuchten, sich uns auf dem Parkplatz zu nähern. Doch Patricia stellte sich zwischen uns, mein Mandantin hat kein Interesse, mit ihnen zu sprechen. Jede weitere Communication läuft über mich, mein Mutter griffen vorbei. Kendall, bitte. Wir können das in Ordnung bringen. Wir haben einen Fehler gemacht. Hat versucht, mich obdachlos zu Mädchen, sagt ich ruhig. Mein Stimme war fester, als ich erwartet hat. Hat Dokument gefälscht. Hat verschworen, mein Haus zu stehlen, damit Madison Geld verdienen kann. Hat darüber gelacht, mich weinen zu sehen. Ich sag immer nah zu mir. Und es war Kegel, was das für ihr Enkelin bedeutet. Aber wir sind doch Familie, flüstert mein Mutter. Nein, sagt ich. Familie tut so etwas nicht. Familie schützt einander. Ich dreht mich nahm Emmas Hand und ging zu meinem Auto. Hinter uns hört ich mein Mutter weinen, meinen Vater, der versucht, sie zu beruhigen. Ich so nicht zurück. Die Folgen brochten Wochen, sich zu setzen. Morrison word von der Waltskammer suspendiert. Bis zur Untersuchung. Der Anwalt meiner Eltern schickte einen Scheck über $32,000 für meine Anwaltskosten. Die Strafzahlungen dauerten lange, aber schließlich kamen 3 Schecks über Jules $10,000. Ich legte das Geld in Emmas Collegefonds an. Madison schickte ein einzige Nachricht. Es tut mir leid. Ich antwortet nicht. Einen Monat später zog sie mit einem neuen Freund nach Texas. Ich hort. Sie arbeitet als Barkeeperin und nannte sich Influencerin. Ich blockiert eine Nummer. Meine Eltern versuchten mehrmals, Kontakt aufzunehmen. Brief, E-Mails, sogar ein Auftauchen in Emmas Schule, bis ich mit einer einstweiligen Verfügung droht. Schließlich horten sie auf. Ich erfuhr über gemeinsam Bekannte, dass sie ihr sollten. Ich hat überredet, als sie ein Missverständnis gewesen. Die Freund, die das glaubten, waren kein Freund, die es waren. Derek überraschte mich mit einem zusätzlichen Scheck zu Emmas Geburtstag und einer Notiz. Hab gehört, du hast gewonnen. Bin stolz auf dich, es war nicht viel, aber es war etwas. Emma kam besser damit zurecht, als ich erwartet hat. Wir sprachen kein direkt darüber, was passiert war. Sie verstand, dass großeltern schlecht Entscheidungen getroffen hatten. Wer denn war sie jemals wiedersehen? Fragte sie. Ich weiß es nicht, Schatz. Wie leicht, wenn du alt bist und sie sich wirklich ändern. Aber jetzt. Nicht. Sie war damit einverstanden. Kinder sind widerstandsfähig, aber nicht auf die Art Weise, die mein Vater meinte. Sie sind es, weil sie den Erwachsenen vertrauen, die sie beschützen. Das Haus fühlte sich nach dem Prozess anders. Liebte. Ich hat es immer geliebt, aber ein kleiner Teil von mir hat sich gefühlt, als gehör es mir nicht ganz. Das Teil hat das ausgelöscht. Es war mein Haus, verdient durch ja harte Arbeit und durch holte Vermögen. Emma und ich strichen ein Zimmer im Winter gemeinsam. Ein sanftes Lavendel, das sie selbst ausgesucht hat. Wir hängten Bilder auf und stellten Regale für Butcher auf. Ich sorgte dafür, dass es wusste. Das ist Zuhause. Niemand kann es uns wegnehmen. 6 Monate später kam der Frühling. Emma und ich pflanzten einen Gemüsegarten im Hinterhof. Das Leben hat endlich einen ruhigen Rhythmus gefunden. Die Untersuchung lief noch, aber Morrison war bereits suspendiert.
Das reichte mir. Derek hielt sein Versprechen und rief Ged waschen. Besucht uns sogar zweimal. War kein perfekter Vater, aber bemüht sich. Das sollte. Einzabends im Juni vibriert mein Handy. Ein Nachricht von Patricia. Die Untersuchung ist abgeschlossen. Morrison wurde dauerhaft ausgeschlossen. Gerechtigkeit ist geschehen. Ich start langer auf die Nachricht und schrieb in Zürich. Dank für alles Gerechtigkeit war geschehen. Das Haus war sicher. Emma war glücklich. Ich hat meine Eltern und meine Schwester verloren. Aber ehrlich gesagt war ich mir nicht sicher, ob ich sie wirklich gehabt hat. Was ich hat, war starker, ein Tochter, die mutig genug war, die Wahrheit zu suchen. Ein Zuhause, das wirklich mir gehört. Und das Wissen, das ich für das gekämpft hat, was zahlt und gewonnen hat. An diesem Abend deckte ich immer zu und küsste ihr Stirn. Sie lächelte schlafrig, a Tablet lag auf dem Nachttisch. Genau das Tablet, das den Moment aufgezeichnet hat, in dem sich als verandert hat. Manchmal kommt Gerechtigkeit aus unerwarteten Quellen. Manchmal braucht es die Klarheit eins Keins, aufzudecken, was ihn verbergen. Und manchmal ist die Familie, für die man kämpft, klein, nur du und ein mutiges kleines Mädchen. Aber das ist genug. Mehr als genug. Es ist alles.